So some of you have an idea about what are these things, what we mean by programming programming language. So those who do not know what is it, we are going to learn what is it today, right? Okay, now, and in this session, we are not going to learn any syntax or semantics about this. This is just what it is, okay? Okay, before coming into all the syntax and semantics, first of all, you should know what is computer programming, right? And to do computer programming, you will need a computer and you will need programs and programming languages, okay? Okay. Right? So computer, sometimes you have computers, computing devices, all those are electronic devices, right? So electronic devices, usually computing devices, take input, process something and give you output. So in a computer, here you see a definition given here. The definition given here may be different from whatever the definitions you have learned before. Don't worry, all the definitions means same, right? This is just one definition which is given in your LMS, and you may have many other different definitions other than this, which means same, right? So you don't have to write as it is, get the meaning, and then you can make your own definition for computer, and also for computing devices, right? Okay, computer is a programmable machine which working under a given set of instructions. You can program your computer, right? If you want to do any task with help of your computer, what you will have to do is you will have to write programs to your computer. After writing programs, your computer will do whatever you have written with help of your program, right? So before executing program, right, you have to know, before writing programs, you have to know what is a program. You know that if you want to ask someone to do something, how you usually do that? You have to ask. You have to tell you what to do, right? So likewise, if you want your computer to do something, then again you will have to tell your computer what you need from the computer, right? So you will have to write, you have to command, you have to give the commands. Usually we call those instructions. You have to give instructions to your computer what to do. So in return, your computer will do that for you, right? But the thing is, when you ask your computer to do something, your computer should be able to understand that, right? So you have to give instructions in a manner that your computer can understand. If you just say something in English, your computer cannot understand that, right? So now you know that my voice, you hear my voice, right? Using with help of this microphone, this computer process that voice, but it cannot understand what I'm saying now, right? So you have to give each and every instruction in a format that your computer can understand. To do that, what we usually do is we use programming languages, and there are different types of programming languages. Some of you have already learned. Some said that you know about Java, and you know about some other programming languages, right? So with help of any programming language, you can give instructions to your computer asking something to do, right? Program set of instructions that is used to control the computer in processing data, right? So instructions are the things that you are going to give to your computer, and what your computer will do is your computer will process those data with help of process those data inside the process, right? Okay, then to write these set of instructions, we have programming languages. There are different kind of programming languages that you will be learning
today onwards, right? Okay, computer programming language designed to communicate instructions to a computer. I have already said that. Sequence of commands, instructions, zeros and ones, right? As I already told you, if you say something in English to your computer cannot understand that, right? It is a machine. It has electronics inside it. So it uses electronic signals. Do you know about electronic signals? How it looks like? Right. Okay. Right. I think you have seen waveforms like this, and you have 0, 1 bitwise. Yes, you have seen waveforms, and you have seen this kind of digital signals, right? You know about analog signals and digital signals. So electronic signals within computer uses this kind of digital signals, which can refer as zeros and ones, right? So zero is this place, and one comes to this place, right? Usually, this is a voltage. This refers to a voltage level. For an example, assume 0 means 0 volt, right? And 1 means 5 volt, like that. This may be different from different based on the electronic environment you are going to use this. So as an example, if we say within a circuit, if if you can say 0 volt, you can take it as 0. If you have 5 volts, you can use it as 1. But 0 means nothing, right? So instead using 0, you can use 5 volt for 5 volt to denote 0, and you can use 10 volts to denote 1, like that, right? So however, you can create digital signals. So that is what you have inside your devices. So if you tell something in English, these devices cannot understand that. So what you have to do is you have to give all the instructions with help of zeros and ones. Can you write something using zeros and ones? Is it possible or not? So I'm going to write something like this, right? 1, 0, okay? I'm writing certain things. So here I have sequence of zeros and ones. But I think you, none of you can understand what this is, right? So there should be a specific meaning to these things, right? So when we use computer languages and when we use instructions, you will learn all these things when you learn computer architecture, right? We can manage all these numbers to give a meaning, right? So when we use computer programming languages, we can convert programming languages into this kind of zeros and ones, which with meaning. Okay? So that is what your computer will understand, and we are not going to directly write these programs as older programmers did. We are going to use high-level programming languages, which at the end will be converted into this kind of pattern and which will be understood by your computer, right? So usually computer programming languages are designed to communicate instructions to your computer, and it will have sequence of commands, and actually when the program runs inside your machine, it will be converted into zeros and ones, and then it will run within your computer. That is what's going to happen, right? And for every programming language, we can see semantics and syntax. Semantics usually means the meaning, and syntax means how, this is the grammar, right? You know, when you write English sentence, that sentence has a meaning. For an example, if I say, how are you? Then you can understand what I'm saying. It has a meaning, right?
And also there's a specific pattern to do that, right? You say how, wait, okay. If you say how are you, then first you write how, then you write and then you write you, right? So the grammar, there is a specific way to do that, right? You have to, there's a meaning, and also you have to follow the grammar. If you say you are how, right? So you can't get the meaning, right? It's not correct. So syntax means that grammatical structure, and semantics means the meaning. When you are writing programs with help of computer languages also, there we see semantics and syntax. That means for each and every program, your instruction you are going to give should have a specific meaning, and also it should have a grammatical structure. We are going to learn all these things today onwards, so don't worry if you do not understand what this really means, right? We are going to come back into all these points, then don't worry about that. Okay. And I have told you that there are many programming languages, and there are different programming language generations from 1 to 5, right? First generation is the machine language. Just a while ago, I told you that number of there are your computer can understand zeros and ones, right? So when you write programs, if you have to write programs that can understand by the computer, so machine language is a language that directly use those numbers, right? So if you want to tell your computer to do something, you can use zeros and ones. It is really difficult to do that as a human, right? But as the first generation, the programming languages we had were those, right? So for that, you have to have a good idea about how your computer works, because the instructions you are going to give should directly run on the machine, right? Microprocessor can process directly without the previous transformation. You are directly giving zeros and ones, therefore the machine can directly execute those without prior transformation. So that is about first generation programming languages. And in second generation, assembly language code was there. See here, this is a sample assembly code you see here. Move AL 61H. So this is 61, this is a number. You are going to move that number into AL, right? And load AL with 97 decimal 61 hex. So these are two instructions given to your computer, which is written in assembly language, right? So as I already told you, this cannot be understood by your computer, therefore, but what your computer should do is the computer should be able to convert this into the machine code, right? First generation languages can be directly run in your computer because it uses the machine code. But if you have this second generation programming language, that means assembly language, then you have to convert this into the machine code before running it on the computer, right? Okay. So the how this is this can be converted is we have assembler. This is also some kind of a program. So with help of assembler, you can convert assembly programming code into machine code, right? Okay. And the third generation, okay, and in third generation, here we see some more languages that
we usually use today as well, and here you see C++, which you are going to learn. So this is much more familiar to human, right? So this is more human readable than assembly, right? So if I go back to the previous slide, here you see, other than just writing something with zeros and one, this is little bit easy for us, right? MOV means move. You know what is mean by moving, right? Load, you know what we mean by loading something, right? So this is bit familiar to us than machine code, right? So when I move to the third generation, these programming languages are much easier for us. This can be taken as really familiar languages for human, right? So here again you need to convert the instructions into machine code, and to do that you can use compilers as well as interpreters, right? In the second generation we talk about assemblers, which converted assembly programming codes into machine code. In here we have higher level programming languages like C, C++, Fortran, Basic Pascal, and to convert these into machine code, you will need compilers or interpreters, right? So there is a difference between compilers and interpreters. Uh, we are going to learn those things in a previous slide, like here. So I'm not going to talk about that now. Let's move on to the fourth generation. Remember that here in third generation, you have higher programming languages, and to convert those into machine code, you will need compilers and interpreters, right? In fourth generation, again, you have high level programming languages, and also here we see object-oriented programming features, right? Object-oriented programming features means here we can use reusable components. When we usually write programs with C++ and other non-object-oriented programming languages, we do not have that reusability like in object-oriented programming languages. Right? In object-oriented programming languages, we can usually write program codes and make them objects, and we can use those objects in other programs. That means we can reuse them, right? Just keep this idea with you, because you will be learning object-oriented programs later in later modules, right? So don't worry, no need to think very deeply about these things. Just keep the idea in fourth generation you got object-oriented programs, right? And the fifth generation, you all have heard about artificial intelligence. In artificial intelligence, we can sometimes we can predict answers, right? Without just writing programs ourselves, we can tell the programs to learn itself and predict answers for us, right? So that happens in this fifth generation with help of artificial intelligence, right? So when we compare the generations, when we move back to the first generation, we see low-level programming languages. And when we come to this direction, that means to the fifth generation side, we see higher level programming languages, right? Low level programming languages mean those programming languages are very close to the machine architecture, and higher level programming languages are very close to human, right? So when we come to this direction, it is more human readable. When we go back to first generation, those programs are not really human readable, right? So before coming into those things, I would like to ask you whether you need anything to be clarified. මේක කපෝ සිංහලෙන් කියන්න ඕනේද? ඕනනම් කියන්න, ඕන නැත්නම් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න කලින්.
මොනවද අනේ තේරෙන්නේ? ඔව් මැඩම් සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. කියන්න. ඔව් මැඩම් කියන්න. හරි. හරි. පටන් ගත්තේ කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින්. හරි. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. හැමදාම ඉතින් හැම පාඩ ලෙසන් එකකදී මම කියනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා කියලා. ඒත් මේවා තමයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒතර කම්පියුටර් එකක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කම්පියුටර් එකක් කම්පියුටිං ඩිවයිසස් එක ඩිවයිස් එකක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට මේවා අතරම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස්. ඒතර මෙතන දීලා තියෙනවා ඩෙෆිනිෂන් එකක් කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඒතර මේ LMS එකේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකම ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා, ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා, ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. ඒතර එතකොට එන ඩෙෆිනිෂන් එකයි මේකයි මේ විදිහටම තියෙන එකක් නෑ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේවා කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මතක තියාගන්න මොකද්ද මේ කියන දේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් විදිහට මේවා ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. එක එකන එකම දේ එක එක විදිහට ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලටත් පුළුවන් මේකේ අදහස් අරගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට මේක කැමති විදිහකට නෙවෙයි. ඒ අදහස එන විදිහට තමන්ගේ වචනෙන් ඩෙෆිනිෂන් එක දෙන්න. එක්සෑම් එකේදීත් එහෙම. හරි මේ වචන ටික මේ විදිහටම තියෙන්න ඕන කියලා නැහැ. ඒතර කම්පියුටර් එකක් අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා කම්පියුටර් එකෙන් අපිට ඕනම කාර්යයක් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඕනම කාර්යයක් කිව්වම කම්පියුටර් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. බැරි දේවල් තියෙනවා. කම්පියුටර් එකට ඇවිදින්න බෑනේ නේද? එතකොට කම්පියුටර් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් කාර්යයන් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා. ඒකයි මෙතන කියන්නේ programmable machine which working under a given set of instruction. This is a programmable machine. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න which is working under a given set of instructions. ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ අපි දෙන instructions වලට. ඔයා කාට හරි වැඩක් කරන්න කියලා කියනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ විදිහ කිව්වොත් එයා ඒ වැඩේ කරනවා. ඒ වගේ තමයි. කම්පියුටර් එකට මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා කියන විදිහට තමයි කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට ඔයා තමයි කම්පියුටර් එකට කරන්න ඕන දේ කියන්නේ. එතකොට කම්පියුටර් එකට කරන්න ඕන දේ කියන්න පුළුවන්. ඌට පස්සේ ඒක ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. මට විනාඩියක් දෙන්න. Sorry, I'm back. Okay. ඊළඟට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කිව්වම දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කම්පියුටර් එකකට කියන්න ඕනේ මොකද්ද කම්පියුටර් එකෙන් වෙන්න ඕනේ කාර්යකින්. ඒ කාර්ය කරන්න ඕනේ දේ ඔයා ලියලා දෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින්. හරි? ඒත් ඔයා කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඒක කම්පියුටර් එකට දෙන්න ඕනේ. ඒක කම්පියුටර් එකට දෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තියෙන්නේ අර ඔයාට කරන්න ඕනේ කියන වැඩ ටික. ඒක ලියන විදිහක් තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. දැන් ඔයාට අපි දැන් ඕනම ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මීට කලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේක අහලත් ඇති. උදාහරණයක් විදිහට කොට දෙනෙක් ගන්න ඔයාලට දැන් කාට හරි තේ හදන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට තේ එකක් හදන්න කියලා දෙනවා නම් මොකද හදන්න ඕනේ කියලා ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එක එකින් එක කියන්න එපා නේ. ඒ වගේ තමයි මැෂින් එකට හිතන්න නිකන් මොකක් හරි දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකේ අකුරු ටිකක් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම print කරලා පෙන්නන්න කියලා මැෂින් එකට කියන්න ඕනේ. එතන මැෂින් එකට නිකන් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වට මේක print කරලා පෙන්නන්න එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි සිංහලෙන් කිව්වට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන පිළිවෙල එකින් එක එයා දන්න විදිහට අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒක ලියන්නේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම ලියලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් සෙට් එකකට. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි. එතන අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේදීත් ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ලියන්නේ කියලා. එතන අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක් ලියලා ඒ සෙට් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට කම්පියුටර් එකට දෙනවා. මොකක් හරි ටාස්ක් එකක් අපි ඉස්සෙල්ලා හිතනවා. මගේ කම්පියුටර් එක මෙන්න මේ දේ කරලා මට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික ලියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනවා. ඒක කම්පියුටර් එකට දුන්නාට පස්සේ එයා ඒක රන් කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ලියන්නේ කොහොමද? මම ඔයගලන්ට පොඩි සිංහලෙන් ලිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ මැෂින් එකට. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට කම්පියුටර් එකට තේරෙන භාෂාවකින් කියන්න ඕනේ. කම්පියුටර් තේරෙන්නේ
ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. යාට ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල්ස් වලින් කියන දේවල් තමයි යාට තේරෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් කියලා පාවිච්චි කරනවා. අපි ලියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින්. එතකොට මැෂින් එක අපි දෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් මැෂින් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතන මැෂින්ස් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිසස් වල තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිග්නල්ස් යන්නේ. එතන මැෂින් එක ගත්තම digital signals ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මීට කලින් ඉස්කෝලේදීත් analog signals digital signals කියලා තියෙනවා. ඒතර digital signals ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට වැඩ කරනවා එක බිංදු විදිහට යන. ඒතර එක බිංදු කියලා කිව්වත් එකේ ඉලක්කම් බිංදු ඉලක්කම් මැෂින් එක ගලවලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑනේ නේද? ඔයගොල්ලෝ කරන්ට් එක දෙනවා මැෂින් එකට ඊට පස්සේ මැෂින් එක වැඩ කරනවා. ඒතර ඒ කරන්ට් සිග්නල්ස්ම තමයි යා එක බිංදු විදිහට හරවගන්නේ. ඒතර බිංදු දැන් උදාහරණයක් විදිහට විතරයි මේක. බිංදුව කියලා ගත්තොත් 0 කියලා හිතන්න වෝල්ටේජ් එක 5 වෝල්ට් කියන එක දන්න ඕනේ නේ කරන්ට් එකේ වෝල්ටේජ් තියෙන්නේ බැටරියක් ගත්තත් ගහලා තියෙන 1.5 කියලා ගහලා තියෙන්නේ ඒකේ වෝල්ට් බිංදුව කියලා කියන්නේ බිංදුව වෝල්ට් 5 කියලා කියන්නේ එක අන්න ඒ වගේ සාම්පලයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් සමහරවිට මේ බිංදුව කියන එකට ගන්නවට වඩා කියන්නේ බිංදුව කියන්නේ මොකුත්ම නැහැ කියන එකනේ. ඒතර මැෂින් එක ඕෆ් කරලා තිබ්බත් බිංදුව වගේ නේද? ඒක නිසා අපිට පුළුවන් දැන් මේ අඩු කරන්ට් එක බිංදුව විදිහට ගන්න ඊළඟට වැඩි කරන්ට් එක විදිහට ගන්න. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ මැෂින්ස් උත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ ලොකුට හිතන්න යන්න එපා. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට විතරයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න විතරයි මේ උදාහරණي ගත්තේ. එහෙම නැතුව මේක තියරි එකක් කරගන්න එපා. හරි. This is not kind of a theory. Just remember that this is just an example, right? ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න. එයාට අපිට අවශ්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික දෙන්න තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකදී අපිට තියෙනවා කමාන්ඩ්ස් ලියන්න ඕනේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. කමාන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා එක බිංදුව වලින් තමයි අන්තිමේට ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. ඒකට කම්පියුටර් එකට අපි දෙන කමාන්ඩ්ස් වලට තමයි කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියලා. උපදෙස් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒ මැෂින් එකට දෙන උපදෙස් විදිහට තමයි මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ. ඒත් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ගත්තම ඒකට තියෙනවා සින්ටැක්ස් සහ සිමැන්ටික්ස් කියලා දෙකක්. දැන් අපි කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එකක් ගත්තත් සිංහල ගත්තත් ඉංග්‍රීසි ගත්තත් තමිල් ගත්තත් ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් අපි කියන දෙයක් තව කෙනෙක්ට තේරෙනවා කියන්නේ ඒකේ මීනින් එකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම තමයි ඒක ලියන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයකට ගත්තේ how are you කියලා ලිව්වම ඒතර you are how කියලා කිව්වොත් කාටවත් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේ. you are how කියලා කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ලියන්න ඕනේ how are you කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ ලියනකොට. ඒකට අපි ඔයගොල්ලෝ grammar කියලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලියන ඕඩර් එක පිළිවෙල. ඒ වගේ තමයි programming languages වලත් ඔහේ තියෙන වචන ටික එහාට මෙහාට දාලා ලිව්වට ඒක තේරුමක් නැති දෙයක් වෙනවා. එහෙම මැෂින් එකට දුන්නාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඒ grammar ඉගෙන ගන්න ඕනේ වගේම C++ කතා කරන්නේ. එතන C++ වලින් කතා කරනවා නම් C++ ලියන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ. ඊට සිංහල කතා කරත් එහෙමයි. සිංහල වචන ගොඩාක් තියෙනවා, අකුරු ගොඩාක් තියෙනවා, වචන ගොඩාක් තියෙනවා. මේ වචන එහෙන් කවලම් කරලා කතා කරාට සමහරවිට කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒතර මීනින් එක සහ ඒ ලියන රටාව, ඒ grammatical structure එක දෙකම වැදගත් programming language එකකටත්. හරි. ඒතර ඒකත් අදහස් හුමාරු කරගන්න භාවිතා කරන දේ. අපි ඕනම language එකක් පාවිච්චි කරන්නේ communicate කරන්නනේ. දැන් අපි මම දැන් සිංහලෙන් කියනවා. සිංහලෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරනවා, communicate කරනවා. මම අහන දේ මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. හරි. ඒතර ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරත් එහෙමයි. ඒ වගේ තමයි. ඔයාලා මැෂින් එකත් එක්ක කතා කරන්නයි මේ හදන්නේ. හිතට කතා කරන්න හදන්නේ C++ කියන ලැන්ග්වේජ් එකෙන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ත් නෙවෙයි, සිංහල භාෂාවෙන්ත් නෙවෙයි, C++ වලින් මැෂින් එකට තේරෙන්න ඕනේ. මැෂින් එකට තේරෙන විදිහට කියන්න ඕනේ. තේරෙන විදිහට කියන්න ඔයගොල්ලෝ ඒ සින්ටැක්ස් සහ සිමැන්ටික්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. හරි. ඊළඟට ජෙනරේෂන්ස් තියෙනවා. computer languages වල the first generation එකේනේ machine language එක ගැන කතා කරන්නේ. මම කලින් විතර එක බිංදු කතාවක් කිව්වේ. ඒක බිංදු එකේ තියෙන්නේ එකේවයි බිංදුවේවයි තියෙනවා. ඒව කෙලින්ම machine එකට තේරෙනවා. ඒක නිසා කෙලින්ම අපි එක බිංදුව වලින්ම මොනවා හරි ඔයාගේ නම ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම මැෂින් එකට ඒක ඉක්මනට තේරෙනවා. එයාගේම භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන්නේ එකටක් ගාලා අපි ඒ කියන පමාවට එයා කරලා පෙන්නනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ microprocessor can process directly without a previous transformation.
ආයේ ඒක කන්වර්ට් කර ඉන්න කිසිම දෙයක් නෑ. ඔයා දෙන්නේ ඔයා කතා කරන්නේ මැෂින් එකේ භාෂාවෙන්මයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ භාෂාවෙන්මයි කතා කරන්නේ. ඒකට හොඳට තේරෙනවා. the first generation එකේ මුල්ම කාලේ කම්පියුටර්ස් වලට ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරලා දෙන්න කියලා මිනිස්සු කිව්වේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් එක බින්දුව වලින් මිනිස්සු කොච්චර වදයක් විඳින්නේ නැද්ද මැෂින් එකට කියලා දෙයක් කරව ගන්න නේ. ඊළඟට එක වැඩි දියුණු වෙලා එක බින්දුව වලින් දෙන එක අමාරුයිනේ. මිනිස්සුන්ට ඊට පස්සේ ආයේ එක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් බලා සෑහෙන මහන්සියක් දරන්න ඕනේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් කොටසක් ලියා ගන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කරේ මොකද්ද? මේ විදිහට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක් හදුවා. assembly language කියලා language එකක් හදලා ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හදුවා. ඒකට මේ move කියලා කිව්වම al කියලා කිව්වම එතන move කියන එක මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න මැෂින් එකේ එක බින්දු ගොඩ ලියන්න ඕනේ. එතන එක බින්දු ගොඩකින් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හදනාට වඩා ලේසි mov al, 61h කියලා ලියන එක අපිට ලේසි අපේ පැත්තෙන් හියුමන්ගේ පැත්තෙන්. ඒතර මිනිස්සු මේ වගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් assembly language එකක් කියලා හදුවා. ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි ඊට පස්සේ ලියන්නේ පැත්තේ. එතකොට මේක ලේසි නිසා එක බින්දුව වලින් කන්වර්ට් කරනවට වඩා මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් ලියලා මැෂින් එකට දුන්නාම ඒක assembler කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා කම්පියුටර් එකේ තියෙන assembler එකක් හරහා අර මැෂින් කෝඩ් එකට කන්වර්ට් කරනවා. ඒතර අපි ලියන්නේ කියන්නේ මිනිස්සු ලියන්නේ මේ මෙතන තියෙන move al, 61h කියන එක තමයි මිනිස්සු ලියන්නේ. ඒක කන්වර්ට් වෙනවා assembler කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා. ඒතර assembler එක කරන්නේ මේ දෙන programming language එක assembly programming language එකෙන් දෙන කෝඩ් එක කන්වර්ට් කරනවා machine code එකට. මෙතන තියෙන source code කියලා තියෙන්නේ assembly language එකෙන් දෙන කෝඩ් එකේ source code sample එක තමයි මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒතර එහෙම දෙන එක assembler හරහා මෙතන assembler වෙන්න ඕනේ. assembly කියලානේ තියෙන්නේ. assembly එක තමයි යන්නේ පල්ලෙහාට. ඒතර assembler එක හරහා machine language එකට එහෙම නැත්නම් එක බිඳුව වලට convert කරනවා. ඕක තමයි second generation එක. ඊළඟට third generation එකේ languages තමයි දැන් අපි C++ ඉගෙන ගන්නත් යන්නේ third generation එකේ එක. ඉතින් මේ third generation language එක අර assembly වලටත් වඩා human readable. ගොඩක් human readable. ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් assembly language code පාවිච්චි කරනවට වඩා. එතන මේකෙදි source code එක කියලා කියන්නේ C++ වලින් ලියන Java වලින් ලියන source code එක කියන්නේ instructions ටික program එක source code එක කියලා කියන්නේ ඒකයි program instructions. මේ program instructions හරවන්න ඕනේ ආපහු machine code එකට. ඒතර කලින් කිව්වා second generation එකේදී assembler කියලා එකක් පාවිච්චි කරා මේ convert කරන වැඩේට කියලා. හැබැයි මේ third generation එකේදී අපි පාවිච්චි කරේ compilers සහ interpreters. හරි. ඒතර අපි කියනවා compiler එකක් හරහා code එක convert කරනකොට අපි කියනවා compile කරනවා කියලා. interpreter එකක් හරහා code එක convert කරනකොට අපි කියනවා interpret කරනවා කියලා කියනවා. හරි. මේ compile කරන එකයි interpret කරන එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ඊළඟ තව slide එකක තියෙනවා. ඒකදී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට fourth generation එකේදී විශේෂ දෙයක් තමයි මේ object oriented programming language එකක් කියලා කියන්නේ. මේ object oriented programming language එක ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට තේරෙයි වැඩි තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එච්චරම ඔකට හිතන්න යන්න එපා. මතක තියාගන්න object oriented programming languages තියෙනවා කියලා. ඒතර මේකෙදි වාසියක් විදිහට තියෙන්නේ අපිට object කියලා දෙයක් අපි හදනවා. ඒක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක දෙයකට හදපු එක program code එකක් object එකක් විදිහට අරගෙන අපිට නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර එකම විදිහේ task එකක් ආපහු කරන්න වෙනකොට අපිට program එක මුල ඉඳන් අගට ලියන්න ඕනේ. කලින් ලියලා තියෙන එකක් අරගෙන ඒකේ ලියලා තියෙන instructions පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය program එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකදී අපි වැඩිපුර බලාපොරොත්තු වෙන object oriented programming එකේදී reusability. කියන code එක නැවත නැවත පාවිච්චි කරලා අපිට පහසුවෙන් අලුත් programs හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒකයි මේකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක fourth generation එකට third generation එකට සාපේක්ෂව මේකේ අපිට තව වැඩිපුර පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා මිනිස්සු හැටියට program ලියන්න. ඊළඟට fifth generation එකේදී ඔයගොල්ලෝ artificial intelligence කියලා අහලා ඇති AI programs
එතකොට අපි කියන දෙයට අමතරව දෙයක් කරන්න පුළුවන් AI programs වලට. එතකොට AI programs වලට තමන් මේ program එක ඇතුලේ train වෙලා ඉගෙනගෙන predict කරන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි 5th generation එකේදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. මේ විදිහට generations ටික ගත්තම ඔයගොල්ලෝ මුල් පැත්තට යනවා නම් මුල් පැත්තට කියන්නේ මේ අපිට මේ direction එකට යනවා නම් අපි කියනවා low level පැත්තට යනවා low level programming languages. ඒකට 3rd generation එක සාපේක්ෂව මේ second generation first generation කියන්නේ low පැත්තට යන්නේ low level programming. මේ පැත්තට එනකොට high level programming languages වලට එන්නේ. එතකොට මෙහෙම low level පැත්තට යනවා කියන්නේ machine code එක පැත්තට යනවා. ඒතර මේ පැත්තට තියනවා කියන්නේ machine එකට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. high level පැත්තට යනවා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. ඒතර හොඳ අතින් ගත්තම machine එක නම් හොඳයි කියයි මේ first generation පැත්තට එනවා නම් මිනිස්සු විදියට අපි කියන්නේ මේ 5th generation පැත්තට එනවා. පැත්තට එනවා නම් තමයි මිනිස්සු විදියට අපි කැමති. අපිට පහසු දේවල්නේ අපි බලන්නේ නේද? අපිට පහසුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අපි කැමති ඒකට. හරි. ඒකට මැෂින් එකට කොහොම වුණත් අපි එක බිඳුවකට හරවලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි assemblers, compilers, interpreters කියලා අමතර programs පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා මැෂින් එකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක 4th generation, the 5th generation, the 3rd generation කියන එක machine එකට ඇත්තටම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මොන generation එකේ මොන විදිය high level programs ලිව්වත් අපි අන්තිමේට ඒක machine code එකට convert කරලා තමයි machine එකට දෙන්නේ. එදිට machine එක run කරලා දෙනවා. හරි. දැන් තේරුණාද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ළමයි chat එකේ හරි දාන්න. තේරුණා මැඩම්. හරිනේ. Okay. Now let's see the other things. Translation. Okay. Now I have already told you that every program should be translated into the machine code before executing that in the computer. Right? So we do interpreting and compiling. Right? Then අපි කතා කරන්නේ assembly ගණවත් machine code ගණවත් නෙමෙයි. අපි දැන් කතා කරන්නේ high level programming languages ගැන. ඔයාලා ලියන්නේ C++ නේ. හරි C++ හරි Java හරි මොකක් හරි higher programming language එකක් තමයි ඔයාලා ලියන්න යන්නේ. ඒකට ඒ වගේදී අපි කරන්නේ compiling සහ interpreting. ඒකට interpreting compiling මම කලින් කිව්වා වගේ දෙවිධයක් තියෙනවා. Interpreting and compiling are different tasks. Interpreting means instructions are translated and executed one after another. As I already told you, when you give instructions to do something, you are not giving only one instructions. You have set of instructions, right? So when you give set of instructions, computer, however, should execute them, right? So if that execution happens one instruction after another, we call it interpreting. If not, that means if all the instructions of the program is translated at once into executable file, we call it is compiling. Right? So that is the difference between these two. When your program interprets, then it will translate instructions one by one. And if it compiles, that means it will translate all the instructions at one step, right? Then thereafter, it will create an executable file, and that executable file can be directly run on your computer. And there's another thing, those who have learned Java, you may know this. In Java, we see a bytecode which is not dependent on the machine hardware. So this is intermediate code. So in Java, compiler will compile Java into this intermediate code, and then it will be converted into the machine code, right? So however, in compiling, bulk of code will be translated at once. In interpreting,
that translation will happen one instruction after another, right? So here again, this is the comparison. This is a comparison between interpreter and compiler. Interpreter converts source code statements into equivalent machine language statements and execute. Compiler, once all errors have been corrected, translates the entire source code as a single unit. Right? Here, source program is required for every execution and it is slow. And here, after compilation process, you don't need the source code. That compiled program can be directly executed and it is faster than interpretation, right? So the program which interprets your source code is called as A, and the program which compiles your source code is compiler, right? Compiler will compile, interpreter will interpret. So these are two different programs. Interpreter interprets the program, compiler compiles the program, right? Okay. And we have structured programming and object-oriented programs. In structured programs, we have block of statements, and object-oriented programs, we have objects, right? That is the basic difference. Here we do not have, in structured programming, we don't have objects. In object-oriented programming, we have objects, and object-oriented programs are really reusable than structured programs, right? Okay, here there are some other programming languages which are really easy because they have graphical elements. You can drag and drop items and write programs according to that created interface. You can easily create the program interface with help of graphical components given in the programming language, and then you can write the code for whatever the operations you have to do within that graphical user interface, right? You will be learning these things, so don't worry if you have no idea about what all these things are, right? And here are some of the visual programming interfaces. For this subject also we are going to use an IDE. So IDE, or as Integrated Development Environment, is a software which we are going to use to write programs, right? Likewise, if you want to write a document, what you do is you use Microsoft Word or any other word processing software, right? Likewise, if you want to write computer programs, you can use any preferred integrated development environment, or else we call it IDE. So with help of an IDE, you can easily do that, right? Without Microsoft Word or any other word processing software, what you will have to do, you will have to use your notepad, right? That means you can simply use your text editor. Other than just using text editor, it's really easy to use word processor. Right? Likewise, other than just using text editor, it's really easy if we can use NetBeans, Visual Studio, Eclipse, or any other integrated development environment. So we are going to use these ones when we are writing programs. If you use these, you can easily edit your source code and you can debug, you can easily compile and run the program. Right? Poetic සිංහලෙන් කියන්න ඔයගොල්ලන් සිංහලෙන් කියන්න කියපු නිසා translation කියලා කිව්වම interpret කරන්න පුළුවන්, compile කරන්න පුළුවන්. Interpret කියලා කිව්වම interpretation එකේදී instructions එකින් එක තමයි convert වෙන්නේ. compile කරනවා කියලා කිව්වම අපි දෙන program එකේ instructions ටික එකවර convert වෙලා executable file එකක් හැදිලා ඒ executable file එක තමයි computer එකේ run වෙන්නේ. Java වගේ language එකක් ගත්තම Java වල තියෙනවා තව අතරමැද form එකක්, intermediate form එකක්. අපි ඒකට කියනවා byte code එකක් කියලා. මේ byte code එක machine එකේ hardware එක මත depend වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ලියන program එක කෙලින්ම machine code එකට convert වෙන්නේ නැහැ. ඒක byte code එකට convert වෙන්නේ. ඒතර byte code එක තමයි ඊට පස්සේ අපහු machine එකේ architecture එකට අනුව
machine code එකට කන්වර්ට් වෙලා run වෙන්නේ. ඒතර byte code එක platform එක මත depend වෙන්නේ නැති code එකක් Java වලදී එක පාවිච්චි වෙනවා. Translators interpreter සහ compiler අතර වෙනසයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හිමිට කියව ගන්න. ඒකට තේරෙයි ගොඩක්ම. interpret කරනවා කිව්වම කලින් කිව්වා වගේම interpreter එකකින් තමයි interpret කරන්නේ. compiling කියලා කිව්වම compiler කියලා program එකකින් තමයි compile කරන්නේ. ඒතර compile එකක් අපි කලින් කිව්වා එකවර code එක සම්පූර්ණයෙන්ම convert කරනවා තනි unit එකක් විදිහට. හැබැයි interpreter එක එහෙම කරන්නේ instructions එකින් එක තමයි translate කරන්න කියලා. ඒතර ඒ කරන දෙවිදිහ අනුව තියෙන වාසිය අවාසිය තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදි interpret කරනකොට එකින් එක බලන නිසා හැමතිස්සෙම source program එක ඕනේ. හැබැයි compile එක එකවර convert කරලා ඉවර නිසා convert කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට source code එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ run කරන අවස්ථාවට. ඒතර මේක එකින් එක instructions බලන නිසා මේක slow. මේකෙදි එහෙම නැහැ compile එකේදී execution එක fast. ඊළඟට programming languages අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා structured programming, object oriented programming කියලා. ඒතර subject එකේ නම structured programming නේ. ඒතර subject එකේ නම වගේම තමයි මෙතන අපි ඉගෙන ගන්නේ structured කියන්නේ එක පිළිවෙලකට හැදිච්ච instruction set එකක් තමයි මෙතනදි තියෙන්නේ. එතකොට එක instruction එකකට පස්සේ ඊළඟ instruction එකකට පස්සේ ඊළඟ instruction එක විදිහට තමයි මේක run වෙන්නේ. ඒතර control statements තියෙනවා අපි මේවා ඉගෙන ගන්නවා. ලොකුට තේරුම් නැත්නම් වැඩි හිතන්න යන්න එපා. එකින් එක තමයි instructions වැඩ කරන්නේ. object oriented එකේදී අපිට පුළුවන් එක code block එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න අපි object විදිහට classes විදිහට ඉගෙන ගන්නවා object oriented programs ලියනකොට. ඒකදී අපිට ඒ objects reuse කරන්න පුළුවන් නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන programs වලට. හරි. object oriented එකේ structured programming එකේ වෙනස මොන එක. තව programming language වර්ගයක් තියෙනවා visual programming language කියලා. visual programming languages වල තියෙන වෙනස තමයි මේක තියෙනවා graphical components. හරි. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන තියෙන interface එක දැක්කත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ panel එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. උඩ තියෙන පොඩි menu එකක් නෙවෙයි. මේක ඔක්කොම image එකක්. නිකන් හිතන්න menu එකක් තියෙනවානේ. දැන් මේ zoom application එක ගත්තත් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ දැන් visual programming language එකකින් නැතුව ලියනවා නම් මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ codes වලින් ලියන්න ඕනේ. හරි. visual programming language එකේදී අපිට graphical components තියෙනවා. මේ ඉගෙන ගන්න මේවත් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඒක නිසා ඒවා ඉගෙන ගන්නකොට features ඔයගලන්ට තේරෙයි. දැනට මතක තියාගන්න මේකදී අපිට පුළුවන් graphical components පාවිච්චි කරලා programs ලියන්න. ඒතර මේවා ලේසියි මොකද අපිට graphically පේනවා interface එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් visual programming languages වලදී. ඊළඟට අද session එකේ අන්තිම theory ප්‍රශ්නාව මේක තියෙන්නේ visual programming interface integrated development environment. අපි සරලව කියනවා IDE එකක් කියලා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ program ලියන්න පහසු කරගන්න. මේක තියෙනවා source code editors, build automation tools, debuggers. ඒ වගේ පහසුකම් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් program code එක ලියලා edit කරන්න පුළුවන්, run කරලා බලන්න පුළුවන්, compile කරන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලෝ document එකක් හදන්න text notepad එකට වඩා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ word document එකනේ නේද? ඒක පහසුකම් වැඩි. ඒකට අදාළ දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට bold කරන්න, italic කරන්න, ඒවා pages විදිහට වෙන page settings හදන්න. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. හරි notepad එක ගත්තම එහෙම නෙවෙයි. මේ වගේ තමයි. දැන් මේ source code එක Java කරලා තියෙන අය කරලාත් ඒක සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් text edit එකේ නැත්නම් notepad එකේ code එක ලියලා ඊට පස්සේ run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වඩා ලේසි අපි IDE එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට IDE එකකින් කරන්නේ අපිට programs ලියන්න පහසුවෙන් අවස්ථාව සලසලා දෙන එක. හරි. ඒ වගේ උදාහරණ ටිකක් තමයි NetBeans IDE, Visual Studio, Eclipse කියලා කියන්නේ. අපි C++ එකේදීත් පාවිච්චි කරනවා. කලින් නම් දැනට අපි පාවිච්චි කරන එකක් ගැන අලුතෙන් හිතුවත් කමක් නැහැ. නැත්නම් පරණකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි C freely available software එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ lab classes වලදී. දැන් මේ online නිසා අපි ඒක හෝ වෙන tool එකකට හෝ මාරු වෙනවා.